Kapitän Jin-ho Kim stand auf der Beruxins Erkundungsschiffs Asterisk Endeavour Asteriskun Beobachtet Bunruheit die taktisch Anzeige. Die Fremdflot vorinnen war eindeutig unterlegen, ihr Schiff trugen Narben von Zeligen. Schlachten, trotzdem, kämpfen sie mit einer verzweifelten Tapferkeit, die in die Geschichten seines Groveters vom Krieg erinnert, die fremden Schiff beweckten sich wie verwundet Tier. Die von Raubtieren gejagt wurden. Ihr Waffen glitten in der Dunkelheit der Weltraums, rund sie versuchten, ihr schwacheren Schiff zu schützen. Jin-ho konnte sehen, dass einige der kleineren Schifffamilien an Bord hatten Zivilisten. Die vor etwas Schrecklichem flohen. Kapitän, meldet Kommunikationsverein Sie Hannah Park. Wir empfangen ihn übertragen. Sie ist stark beschädigt, aber unser Key rekonstruiert sie gerade. Der Bildschirm flackert am Leben und siegt ein reptilienartiges Gesicht mit freundlichen, müden Augen. Die Creature sah aus, als hätte sie schon so viel Schlachten gesehen. So viel Verlust erlitten. Ihr Schuppen waren matt und vernarbt, aber ihr Augen strahlten ihn Wort aus. Die Jin-ho respektierte. Ein bekanntes Schiff, sprach der Fremd durch den Übersetzer, sein stimmvoller Erschöpfung. Wir sind die Kämpfer und Aliens. Wir bitten nur sicheren Durchgang. Wir haben keinen Streit mit euch. Jin-ho beobachtet, wie ihn weiter well. Schlanker, schwarzer Schiff auf die Fremden herbstößt. Dies Juge beweckten sich mit der kalten Präzision von Killermaschinen. Ihr Schiff gugsten wie dunkel klingen im Sternenlicht, und die Formation sprach von jahrhunderteliger Erfahrung im Vernichten anderer Zivilisation. Dies waren die Hegemonie Streitkraft, die den hat von innen in den geheimen Militär berichten. Gelesen, sie hatten systematisch jede Zivilisation in der Galaxis zerstört, und das schon seit über 1000 Jahren. Ihr Methoden waren brutal und effizient, total Vernichtung ohne oder Verhandlung. Hannah. Öffne einen Kanal, befahl Jin-ho, anspürt, wie sich sein Haus vor Klassenheit verhütet. Kämpferin Schiff, hier spricht Kapitän Jin-ho Kim von der Menschlichen Föderation. Wir bieten euch Schutz. Die Augen der Fremden weiten sich vor Überraschung und einem Funken. Hoffnung, den Jin-ho dort nicht erwartet hat. Menschen, wir kennen dieses Wort nicht. Das würdet ihr, antwortet Jin-ho grimm und plant bereits ihr Fluchtroute. Sein Crew reagiert instinktiv auf den Tonfall ihres Kapitäns, sie kannten diesen Ausdruck, war der Blick, den hat, wenn entschied, dass etwas richtig war, egal welche Konsequenzen es haben macht. Als Schiff bereitet euch auf den Notspring vor, kommandierte über das Schiffsfunkets. Wir nehmen unser neuen Freund mit nach Haus. Die bruchsamt vor Aktivität, als die Crew Stationen vorbereitet. Jin-ho wusste, dass dies Entscheidung als werden wird. Die Menschheit hat gerade ihren ersten Kontakt mit einer außerirdischen Spezies gemacht. Anstatt diplomatischer Verhandlungen führten sie direkt in einen galaktischen Krieg über. Als die verzweifelten Gesichter auf den Kämpfern Schiffen sah, wusste, dass es die richtige Entscheidung war. Manchmal muss man zuerst handeln und später die Konsequenzen tragen. Die letzte Vergangenheit drei Wochen sah Jin-ho in dem Konferenzraum an Bord der Orbitalstation und lauschte Jub. Setzten Aussage von Alttestamnekover, dem Anführer der Kämpferin. Bei Wort der irdischen Malten ein Bild galaktischen Schreckens, das selbst die schlimmsten Krieg der Erde wie Kinderspiel aussehen ließen. Der alte Kämpferin sah Gebüte im Tisch, sein reptilienartigen, sitteten leicht, runder Sprach, sein Augen, die einst voller Stolz gewesen sein mussten, weigten jetzt nur noch tief trau an der Schöpfung. Jin-ho konnte sehen,
Das diese Wesen das Geügten Worstelberoverles Trug, Seats Wolf Jahrhunderten verfoltens. Die Hegemony, Erklärthickere, wenn sein Übersetzer seinen Kammern menschlich Wort verwandelte. Wir beherrschten einst wesig Sternensystem, jetzt sind wir weniger als 50.000 Seelen. Dr. Minsuli, Erdes leitende Xenobiologe, büt sich vor. Sein Augen weiten sich vor Schock über die Säulen. Hat andere Spezies. Wind, wo sind sie jetzt, verschwunden? Antwortet Decker verschlickt, das ihn wird hinschweren Raum, wie ihn Glock der Todes. Die Hegemonie Robert nicht. Sie vernichtet, die Spezies, die Unabhängigkeit, Kreativität oder Widerstand seid, wird zur Auslöschung markiert. Die Menschen im Raum tauschten bunruhig Blick aus, Admiral Jung. Kommandantin der Advertentigung, studierte die holographische Anzeige. Die das Hegemonie-Territorium sieht. Die roten Bereich erstreckten sich über fast die Hälfte bekannten Galaxis wie ein Krebsgeschwür. Sie kontrollieren fast die Halbgalaxis, seit sie mit unterdrückter Wut in der Stimme. Why haben sie solchen Dominanz aufrechterhalten? Durch Angst, antwortet Deckere, und sein Stimme wird zu einem Flüstern. Ganz Zivilisation ergeben sich ohne Kampf, anstatt der vollständigen Vernichtung gegenüber Süteren. Wir sind die Letzten, die noch Widerstand leisten. Jin Hospert. Why sich sein festbolten, in den Worten der Weirdischen. Hört ein Echo des menschlichen Kampfs gegen Tyrannie, von den antiken Schlachten gegen Invasoren bis hin zu den modernen Kämpfen um Freiheit und Gerechtigkeit. Dr. Lee schüttelt den Kopf in Glauben. 12 Jahrhundert systematischer Völkermord. Wie viel Zivilisation haben sie zerstört? 100, flüstert Deckere. Manch wären sofort geschritten. Dass sie zwischen den Sternen reisen wie zwischen ihren Kontinenten. Andere, wären Künstler und Philosophen, deren Weisheit das Universum bereichert. Als sind sie verstummt, die still im Raum war erdrückend. Jinho konnt die Wut und Entschlossenheit seiner Offizier spüren. Die Menschheit hat schon immer für die Unterdrückten gekämpft. Aber dies war gräger als els. Womit sie Gemmels konfrontiert wurden während dort Admiral Jung Standoff und begann im Raum auf und ab zu gehen. Warum hat so lang durchgehalten? Was macht die Kämpferin anders? Der verharrt seinen Kopf mit einem Funken seines alten Stolzes. Wir haben niemals aufgegeben zu hoffen. Selbst als sehr Welten brannten, und sehr Kinder starben, haben wir geglaubt, dass irgendwo im Universum jemand kommen wird, der uns helfen kann. Jinho tauscht Blick mit seinen Metaphysierern aus. In den Worten der Irdischen hört ein Echo des menschlichen Kampfs gegen Tyrannie, die gleich unbeugsam weigern aufzugeben. Die Menschheit durch ihr dunkelsten Stunden getrieben hat. Otester Deckere. Seid Lies, aber mit fester Stimme, ihr seid nicht mehr allein. Asterisk die industrielle Revolution asterisk 6 Monate nach dem ersten Kontakt starten die Kämpfer Fleckling Wollestonen auf den ausgedehnten Industriekomplex, der aus dem entstanden war. Was einst den kleinen Asteroiden begeschentes gewesen war, Chefingenieurin der Junchoi wischt sich das Fett von den Händen, wenn sie den besser kennenden Kämpfern Techniken die Verwandlung erklärt. Die Station war wellig und kenntlich geworden, wo früher nur ein paar einfach Bergbaugerät-Gestenden hatten, erstreckten sich jetzt kilometerlang Produktionsschellen. Von Kernlichter blinkten entlang endloser Flybänder. Und das konstante Summen von Maschinen erfüllt die Luft. War, als hat die Menschheit einen schlafenden Riesen erweckt. Wir nennen es Reverse Engineering, sagt sie und deutet auf ein Produktionsline, will menschliche Arbeiter und automatisiert System Hybridwaffen ausstehen.
Energiewaffen sind elegant. Aber ein sehr höchster Langstecken können sie in Massen produzieren. Der Kämpferingenieur Welter unter such ein Plasmagewehr, das sowohl menschlich als auch irdisch Signalement aufweist. Sein großen Augen werden noch größer, also die Präzisverarbeitung und die innovativen Modifikationen bemerkt. Das ist unmöglich. Solch komplex Technologie braucht diese Perfektion. Nicht, wenn du ein Mensch bist, grinst der Jun. Wir haben seit Jahrtausenden das Unmöglichkeiten. Schau dir das an. Sofort siehst du einer Aussichtsplattform, bei den Hauptmontegreich überblickt, und dann bewegten sich menschliche Arbeiter mit großer Effizienz und montierten Komponenten. Für die Kämpfer und Handwerker gebraucht hätten. Die Menschen arbeiteten in perfekter Harmonie mit ihren Maschinen, als wenn sie Teil eines großen, lebenden Orgie in ISMUS. Da siegt auf verschiedenen Arbeitsstationen. Seht ihr, wie schnell sie arbeiten? Das ist kein Hektik, das ist pure Erfahrung. Jeder Arbeiter hier hat damit verbracht, sein Vergehen zu perfektionieren. Welter Biobachtit fasziniert, wie ein Team von 6 Menschen in komplex Energie in weniger als 10 Minuten zusammenbaut. Bei den Kämpfern hat dieser Prozess einen ganzen Tag gedauert, Geschwindigkeit ist begünstigend. Ihr wollt Portage auf einzeln, wie Kunstwerk, erklärt der Jun. Wir bauen CYY Automobil, gleich Qualität, aber 1000 pro Tag statt 1 pro Monat. Oberstwujen Park. Der militärische Verbindungsoffizier, gesellt, sitzt du innen. Sein Uniform voller Stolbund Zeichen dafür, dass direkt aus den Werkstätten kam. Die ersten 100 aufgerüsteten Schiffe würden nicht wohl für Tests bereit sein. Wir haben auch etwas Neues entwickelt, Mobile Reparatioren, die beste Hand flott umrüsten können. Weltausübersetzer übermittelt seine Stonnen. Werdet dies Technologie mit uns teilen, der Jun lacht herzlich. Wir werden euch beibringen, eigenen Fabriken zu bauen. Die Hegemonie wird nicht wissen, was sie getroffen hat. Die Kämpfer und Techniker tauschten ungläubig Blick aus. In ihrer Kultur war Technologie etwas Heiliges, etwas, das sorgfältig gehärtet und nur in ausgewählter Schule weitergegeben wird. Die Idee, Produktionsgeheimnis frei zu teilen. Warfe sie revolutionär, aber warum? Fragt Welter verwirrt. Dies Kenntnis sind wertvoll. Ihr könntet sie gegen uns verwenden. Der Jun legt ihr schmutzig Hand auf sein Schulter. Weil das ist, was Menschen tun. Wir machen gemeinsam stark, was allein schwach ist. Die menschliche Doktrin der Kriegsraum samt vor Aktivität. Es Kapitän Jinho Kim, jetzt dem Admiral befördert. Die nie Strategie einem gemischten Rat aus menschlichen und Kämpfern effizient. Erläutert. Die holographisch Anzeige bekannte Hegemonie-Positionen in ganzen Sektor. Die Atmosphäre im Raum war eingespannt. Rund den großen Tisch sahen Wesens völlig verschiedener Welten, während durch einen gemeinsamen Feind, die Kämpfer, effizient, grog und reptilienartig, beobachteten die menschlichen Militärstreiten mit einer Mischung aus Fascination und Unbehagen. Traditionell galaktisch Kriegsführung basiert auf massiven Flottenengagements, erklärt Jinho Undutet auf die roten Bereich der Karte. Die Hegemonie juint, weil sie immer mehr Schiff haben. Also würden wir nicht so gegen sie kämpfen. Lieutenant Commander Su Young Kang, das best taktische Analysten. Übernahm die Präsentation. Ihr Finger tanzten über die Hologramm-Kontrollen. Wenn sie verschiedene Schlachtszenarien projizierte, stattdessen würden wir das verwenden, was Menschen asymmetrisch Kriegsführung nennen. Klein, Schnellschläge gegen Versorgungslinien,
Kommunikationsrelais und Posten. Die beide zeigten schnell Angriff auf Konvoi und Beberischen Überfall auf Kommunikationsstation. Es waren völlig andere Art des Krieges, als die Kämpfer sie kannten subtiler, aber möglicherweise verheerender. Kämpfer und Kriegsführer Sekemuth rutscht unbehaglich auf seinem Stuhl hin und her. Sein traditionellen Vorstellungen von und Kriegsführung wurden herausgefordert. Solch Taktiken sind nicht ehrenhaft. Wir sind Krieger, keine Assassinen. Wurde Toten wollten nicht zurückringen, antwortet Oberst Wujin. Park unverblumt. Sein Stimme war hart von den Realitäten des Krieges. Die Hegemonie hat ihren Leuten kein Neid gesät. Warum sollten wir ihnen nicht sagen? Die Wort hing in schurem Raum. Einige der Kämpfer physische nickten langsam. Wenn de ander noch immer zweifelten, Jinho hab in Hand, Ruhe zu fordern. Das geht nicht näher, sagte ruhig, aber bestend. Es geht ums Überleben. Wir werden militärische Anlagen, Versorgungskondos und Kommandozentren angreifen. Wir werden kein Zivilisten verletzen, aber wir werden die Hegemonie dazu bringen, jeden Versorgungslauf, jede Communication, jeden Moment vermeintlicher Sicherheit zu hinterfragen. Dr. Hygiene nahm die Expeditionspionage, folgt hinzu, die Hegemonie herrscht durch Angst und wahrgenommen Unbesiegbarkeit. Sobald dies Warnung bricht, werden ihr unterworfenen Spezies anfangen zu hoffen, und Hoffnung ist die Greatwurf der Menschheit. Sekemuth studierte die taktischen Projektionen mit wachsendem Verständnis. Die menschlichen Strategien waren unkonventional, aber sie zeigten bereits Ergebnis in den Simulationen. Ihr würdet uns beibringen, wie Menschen zu kämpfen, nein, antwortet Jinho mit einem leichten Lächeln. Wir würden euch beibringen, wie Partner zu kämpfen. Die Wort veränderten die Stimmung im Raum. Partnerschaft bedeutet Gleichberechtigung, Respekt und gemeinsam Verantwortung. Es war nicht nur ein militärische Allianz, es war der Beginn einer neuen Art von Beziehung. Zwischen den Spezies, starken mit und Serien kombiniert, fuhr Jinho fort, würden etwas schaffen, womit die Hegemonie nicht gerechnet hat, nicht nur Widerstand, sondern Bedrohung ihrer Macht. Brüder in Waffen die Rettungsmission auf den dritten Mann von Kämpfern Prime war Sergeant Junji Santos ID gewesen, aber sie hat nicht erwartet. Ein Team von 6 Menschen und wir Kämpfer kriegen durch das Luftsystem der Gefängniskomplexes zu führen. Die Metallrohre waren eng und stickig, aber sie boten den einzigen unentdeckten Weg ins Inne. Junji kroch voran, gefolgt von ihrer gemischten Einheit. Es war surreal, vor einem Jahr hat sie noch nicht einmal gewusst, dass außerirdisches Leben existiert. Und jetzt kämpfte sie sieht mit Wesen als einer anderen Welt. Kontakt, voraus, flüstert gefreite Jehain Kim durch das Kommunikationsjut. 2 Wochen, Hegemonie Standard Patrouillen Muster. Kämpfer und Krieger Weckjen bewegt sich mit berechender und mit Versehen Grage. Sein natürlichen Tarnfähigkeiten machten ihn in den Schatten fast unsichtbar. Sein hochveränderter Farbund passt sich perfekt in die Umgebung und ihn figit, die Menschen nur als Science-Fiction-Filmen kannten. Innerhalb von Sekunden waren beide Wochen bewusstlos, lautlos ausgeschaltet durch Techniken, die menschlich Kampfist mit Kämpfer und Naturfähigkeiten kombinierten. Die Zusammenarbeit funktionierte so reibungslos, als hätten sie schon Jahre zusammen trainiert. Gefangentlich 7, flüstert Junji, die Aufklärung sagt, das sind 300 Kämpfer und Zivilisten drin. Einschlägig Junktier. Das Team bewegt sich mit Geuter Effizienz durch die Korridor.
Menschliche Technologie hat die Sicherheitseisten gehackt. Brennt Kefman Kenntnis deren Lagenlei als sie von den schwersten Watch-Concentration fernhielten. Es war ein perfekt Symbiosie aus menschlicher Innovation und außerirdischem Wissen, als sie den Gefangenen erreichten, wo Jungi von dem Zustand der Gefangenen erschüttert. Das waren kein Soldaten, das waren Familien, Gottier Individuen, Kinder. Die Hegemonie hat sie als Zwangsarbeiter eingesetzt. Ihr Augen waren voller Angst und Hoffnungslosigkeit, ihr Körper schwach von Entbehren. Die jungen Kämpfer Kinder klammerten sich an ihr Eltern, ihr grauen Augen voller Verwirrung. Jungi fühlt, what in ihr Aufstieg, egal welch Spezies Kinder sollten niemals so leiden müssen. Sergeant, rief Obergefreiter Timon Park, wir haben ein Problem. Du Gunsmüde zeigen in Patrouille, die hierher kommt, in Grau. Das Team spannt sich an. Sie konnten die schweren Schritte Hegemonie Soldaten durch die Korridor Hallen hören, begleitet vom metallischen Klirren ihrer Ausrüstung. Beckjin trat vor. Bringt die Zivilisten zum Extraktionspunkt. Ich würde die Wachen aufhalten. Von wegen, antwortet Jungi entschieden. Wir gehen al Nachhaus, oder niemand geht Nachhaus. Das ist die menschliche Art. Welchen Übersetzer übermittelt sehen wir wollen. Ich verstehe diesen Ausdruck nicht. Das bedeutet, sagt Jungi und überpackt ihr Wolf, wir sind jetzt Family. Und Family liest Family nicht im Stitch. Die wir treffen nicht mit unerwarteter Kraft. In seiner Kultur war wichtig. Aber das Konzept der Bedingungsloyalität gegenüber uns die Händen war neu. Die Menschen behandelten sie nicht als Verbündete aus Notwendigkeit, sondern als Echtbrüder. Family, wiederholte langsam, als würde das Wort zum ersten Mal schmecken. Dann richtete sich zu seiner Wollen herauf. Dann kam wir als Family. ** der Schlafen Ries erockt ** Dr. Eugen Vasquez stand wo den versammelten Führende großen Erdmächt. Ihr Präsentation siegt die Ergebnis von 18 Monaten totaler Kriegsmobilisierung. Die Statistiken waren selbst nach menschlichen Maßstäben berauschend. Der Komfort insraum war erfüllt von der Spannung historischer Momente. Wörter aus allen Kontinenten sahen den grauen Tisch. Ihr Gesichter in Mischung aus Stolz und Engelbigget über das, was die Menschheit in so kurzer Zeit erreicht hat. Project Prometheus hat all Prognosen übertroffen, berichtet sie. Wir produzieren jetzt mehr als 10.000 Kampfschiffe pro Monat in 47 Orbitalwürften. Unsere Industriekapazität hat sich seit Kriegsbeginn 400% erhöht. Präsident Munhijong von der Asiatisch-Pazifischen Allianz büht sich vor. Ihr Augen gegensten vor Interesse, aber auch vor der Sorge über die enormen Ressourcen, die in dieses Projekt geflossen wären. Und die neuen Technologien, Durchbruch nach Durchbruch, antwortet Eugen und konnte Aufregung kaum zügeln, selbst reparierend Rumpfmaterialien, Quantenkommunikations, die nicht abgefangen wurden können, und das graduell und sehr neuen unterstützten Fertigungssystem. Die buchstäblich Schiff als Weltraumschritt bauen können. Die brasilianische Wörterin Maria Santos studierte die Finanzprognosen auf ihrem Tablet. Ihr Stirn runzelt sich vor Sorge über die schwindeligen Zahlen. Die Kosten müssen enorm sein. Jedes große Unternehmen auf der Erde hat sich für die Kriegsproduktion umgerüstet. Erklärt Eugen. Samsung baut Fusionsreaktoren. Toyota fertigt Raumschiff. Und Tesla hat die fortschrittliches Antriebssystem im bekannten Weltraum entwickelt. Der Privatsektor behandelt das als die ultimative Ingenieurherausforderung. Es war beeindruckend zu sehen, wie die Konkurrenz zwischen den Unternehmen sie zu immer größeren Leistungen antrieb. Was normalerweise Jahre gedauert hat, wird
In Monoton erreicht, als die gesamtmenschliche Kreativität und Entschlossenheit auf ein Ziel gerichtet wird. Admiral Unayum fügt hinzu, die Kämpfer haben die Inspiration geliefert. Aber menschlicher Einflussreichtum hat die Effektivität ihrer Technologie vereinfacht. Wir erreichen nicht nur die Produktion der Hegemonie, wir übertreffen sie. Die sollen auf den Bildschirmen erselten in Geschichte menschlicher Entschlossenheit. Fabriken, die früher Autos produzierten, bauten jetzt Kampfschiff. Technologieunteren, die sich auf Smartphones spezialisiert hatten, entwickelten Quantenkommuniker für den Krieg zwischen den Sterne und dort Präsident John nicht langsam. Wie lang? Bis wir die Offensive ergreifen können, 6 Monate. Antwortet Jegen, aber wenn wir es tun, wird die Hegemonie etwas konfrontieren, dem sie noch nicht begegnet ist, eine Spezies, die Krieg führt, wie andere Spezies Arbeit gern, die wird hängen im Raum, wie ihn prophezien. Die Menschheit hat ihr industrielle Macht noch nicht vollständig entfesselt. Noch nicht ihre gesamt kreative Energie auf ihn einzig Aufgabe konzentriert. Jetzt, dass sie es getan hatten, wird die Galaxis die Folgen spuren. Die Hegemonie hat Jahrtausend gebraucht, ihr Dominanz aufzubauen, vor jegen fort. Wir werden sie in Jahren zerstreuen. Das Blatt wendet sich Kommandant zum humorischen Beobachtet mit Zufriedenheit die taktische Anzeige. Wenn die gemeinsame Mensch Kämpfer einsatztrupp die Befreiung der Weltsystem selbst kloss. Drei Hegemonie festungen waren in ebenso vielen Tagen gefallen, ihr werdet die gewohnten Taktiken überwältigt, denen sie nichts entgegensetzen konnten. Bei Bruch der Flaggschiff samt vor kontrollierter Aktivität. Die Besatzung bewegt sich mit der Präzision einer gottgelten Maschine. Hologramm die Schlagfertigkeit in Echtzeit ansehen. Morrison spürt die Veränderung in der Luft. Zum ersten Mal sieht Beginn der Krieges gingen sie von der Defensive zur Offensive über. Feindlich Wüste können springen ins System. Meldet Lieutenant Sorokin von der Sensor Station. Sieht als hätten sie diesmal Freund mitgebracht. Die Sensoren sagen Lieutenant auf, als Dutzend von Schiffen aus dem Hyperraum auftauchten. Es waren die typischen Dunkelen. Bedrohlichen Schiff der Hegemonie, deren Blau Anblick früher ganz Zivilisation zur Kapitulation gebracht hat. Wie viel, fragt Morrison ruhig, VW-11 Schlachtschiff, 40 Cruiser und etwa 100 Begleitschiff, antwortet Sora. Sie sind sollen mich 3 zu 1 überlegen. Morrison grinst. Perfekt. Signal und die Flott. Protokoll 7 einleiten. Die menschlichen Schiffe streuten sich weibelter im Wind. Ihr kleiner Grage und überlegen Manövrierbarkeit erlaubten es ihnen, zwischen den massiven Hegemonie-Schiffen hinterzuschuschen. Horrendessen nutzten die Kämpferschiff. Ihr traditionellen Taktiken, griffen den Feind direkt an, aber mit menschlich entwickelten Waffen, die Suva unter strenglich Schild durchdringen können intendot es war ein Tanz der Todes im Weltraum. Die menschlichen Schiff bewegten sich in unvorhersagbaren Mustern, erschienen plötzlich aus dem Nix, führten verheerende Saven ab und verschwanden wieder, bevor der Feind regieren konnte. Zielt auf ihr Kommandoschiff, befahl Morrison. All Einheiten, konzentriert's für auf das Flaggschiff. Lasst uns dieser Schlang den Kopf abschlagen. Die Koordination war perfekt. Kämpferschiff lenkten die Aufmerksamkeit der Hegemonie-Flotte ab, während menschlich Jagschiff sich in das Kommandoschiff heranpirschten. Als ihr kombinierten Angriff das Flaggschiff trafen, explodiert es in einem Feuerball aus Plasma. Und Metall dort die Schlacht war in 20 Minuten vorbei. Die Hegemonie-Streitkraft, gewohnt und konventionell Flotten zu kicken, fanden sich von einem Feind auseinandergenommen, der sich weigert. Versuchen Fan, ihr Koordination brach zusammen.
als ihr Kommandoschiff zerstört wird, und die Überlebenden flohen in Unordnung. Sir, meldet Communication sofern sie generally. Wir halten Capitulation von der Hegemonie garnissen auf Welter Prime. Sie wollen aber Bedingungen verhandeln. Morrison blickt zu seinem Kaufmann Verbindungsverweiser, Kriegsführer. Beginn, der Große Wirdisch hat den ganzen Kampf über Schweigen beobachtet. Aber sein Augen gegenstand war etwas, was Morrison lang nicht mehr gesehen hat Hoffnung. Was denkst du? Alter Freund, ich denk, antwortet Beginn durch seinen Übersetzer, dass die Hegemonie endlich lernt zu fürchten. Die wir trugen das Gewicht von Jahrhunderten der Unterdrückung und der neu gefundenen Hoffnung. Zum ersten Mal in der galaktischen Geschichte zog sich die Hegemonie zurück. Das Finale Wagnis die Antwort der Hegemonie auf ihr wachsenden Verlust war schnell und schrecklich. Planetenter Schlagschiff, Worldwaffen. Die Dutzend von Zivilisation beendet hatten, begannen sich in Richtung menschlichen Raum zu bewegen. Admiral Jinho Kim stand im Kommandozentrum der neu fertiggestellten Übertätigungen klar und beobachtet die Heranahan-Flotte mit grimmiger Entschlossenheit. Durch die riesigen Panoramafenster der Station konnte die dunklen Punkt am Himmel sehen, die langsam gräger wurden. Jeder Punkt repräsentiert ihn von unvorstellbarer Macht Schiff, die ganz Welten in glühend Asch verwandeln konnten. Die Hegemonie hat genug von kleinen Spielen. Sie kämen, die Menschheit ein für allmal auszulassen. 67 Planetenter, meldet Admiral Jung. Ihr Stimm war ruhig, aber ihr Zittern leicht, als sie die Daten verlas. Jeder einzeln im Stand. Zu geschmolzener Schlag zu reduzieren. Sie bewegen sich in Formation und schützen sich. Gegenseitig. Die Hegemonie spielt kein Spiel mehr, bemerkt Jinho. Sie kommen, diesen Krieg permanent zu binden. Dr. Eugen Vasquez betrat das Kommandozentrum. Ihr Gesicht sieht die Belastung schlafloser Woken. Ihr normalerweise perfekt gestillten. Haar waren zerzost, ein Dunkelring unter ihren Augen written die Anstrengung der letzten Monat. Project Prometheus ist bereit, verkündet sie. Auf freiwilligen Wurden eingewiesen und stehen bereit. Jinho nickt ernst. Project Prometheus war die Antwort der Menschheit auf die Planetenter, über Lichtschnell Kamikaze-Drohnen, die Gelität von einem menschlichen Piloten, der die Drohnen zu ihrem Ziel reiten wird. Maximale Genowigkeit und Schaden SICH AZUSTLLE in Dotis. War ein verzweifelter Plan, geboren aus der Erkenntnis, dass konventionell Waffen gegen die massiven Planetenter wirkungslos wären. Die einzige Möglichkeit, sie zu stoppen, bestand darin, ihr Schwachstellen mit chirurgischer Präzision zu treffen. Wie viel freiwillig, fragte Lies, 12.000, antwortet Eugen. Wir mussten Loot wegschicken. Bei Soll traf Jinho. Wie ein Schlag, 12.000 Menschen, bereit, ihr Leben zu opfern, andere zu retten. Lieutenant Commander Su Young Kang, jetzt als Jinhos Stabschefin benannt, reicht ihm ein Datenpad. Die Pilotenlist, Sir, jeder einzelne von Ihnen ist ein Freiwilliger. Sie wissen, dass das wahrscheinlich in ein Bahnmission ist. Jinho überflog. Die nehmen Menschen und Kämpfern, die selbst in diesem letzten verzweifelten Wagnis zusammen dienten. Jeder nehm repräsentiert in Family, die ihren Geliebten vielleicht nie wiedersehen wird. Doch sie waren gekommen, bereit, das ultimative Opfer zu bringen. Signal an die Flotte, sagte mit fester Stimme. Als Schiff bereitet euch auf Operation Prometheus vor. Heute zeigen wir der Galaxis, was es bedeutet, für die Freiheit zu kämpfen. Die Schlacht wird als Wendepunkt der Krieges in Erinnerung bleiben,
als die great Stark der Menschheit, die Bereitschaft, als für andere zu opfern, den Willen der Hegemonie zum kämpfen brach dort in den kommenden Stunden wird sich entscheiden, ob die Menschheit überleben oder als Mörder für die Freiheit in die galaktische Geschichte eingehen wird. Nu I morgen de Mernjai Jar nach der Schlacht von Sol stand Admiral Jin Ho Kim worden neu. Gebildeten Galaktischen Rat unrepräsentiert. Nicht nur die Menschheit, sondern auch die Dutzenden von Spezies, die sich der Aliens angeschlossen hatten. Der Krieg war vorbei, aber die wirklich Arbeit fing gerade erst an. Der Groversum langsam erstreckt sich vor im Weien Amphitheater der Hoffnung. Wir sind aus allen Ecken der Galaxis so zusammen, manchmal mitten Sauerstoff, ander bentigten, speziell Atmosphären. Die Technologie hat sie elvirrend, aber es war etwas Tiefes, das sie zusammenhielt, der gemeinsame Glaube an eine bessere Zukunft. Die Hegemonieabkommen sind nun in Kraft, verkündete den wir vermelden Delegierten. Ehemalige Hegemonie-Territorien wurden von gemeinsamen Riten verwaltet. Bis Stabelregierungen etabliert wurden können, kein Spezies wird gezwungen, unsere Aliens beizutreten, aber all wurden vor Aggression geschützt. Ultester Wekeve, jetzt als Kefmernwörter dienend, engert sich dem Podium, seine ein st muden Augen strahlten nun vor Leben und Hoffnung. Die Jar de Krieges hatten Narben hinterlassen, aber auch ihn nu stark gebracht, als Menschen uns durst Schutz anboten. Dachten wir hätten Verbündet gefunden. Wir lagen falsch. Wir fanden etwas Whitehouse Wortvolles, wir fanden Family. Die Kammer füllt sich mit den verschiedenen Systemungsgrüchen von Dutzenden verschiedener Spezies, manch klatschten, anders summten melodisch. Wieder anders juten harmonisch Vibrationen mit ihren Körpern. In den Monaten seit Kriegsend hatten sich die menschlichen Prinzipien der Zusammenarbeit und gegenseitigen Hilfe vorher durch die Galaxis ausgebreitet. Dr. Minzuli, jetzt als das Chefdiplomat dienend, wandte sich an die Versammlung. Sein Stimm trug die Autorität von Jahren harter Verhandlungen an den Stoß einer Spezies, die great Prüfung bestanden hat. Die menschliche Föderation akzeptiert formell die Rolle der Spezies. Why von diesem Rat gewollt? Wir schwören, als intelligent Leben zu schützen und niemals unser militärisch Macht erobern zu nutzen. In den folgenden Wochen begannen sich gemeinsam menscherirdischen Kolonien auf Welten zu etablieren, die vom Krieg verwüstet worden waren. Kefmerenbautechniken kombinierten sich mit menschlicher Ingenieurskunst und schufen Stadt, die solchen als ultraeffizient waren. Die Architektur war atembildend, organisch Kurvenversional und mit geometrischer Präzision, ehemalige Hegemonie Soldaten, denen Amnesty und Umschulung angeboten wird, fanden sich dabei wieder, Seat mit ihren ehemaligen Feinden zu arbeiten, das wieder aufzubauen, was zerstört worden war. Es war ein Anblick, den niemand für möglich gehalten hat. Krieger, die einst wollten vernichtet hatten, die jetzt Schulen und Krankenhäuser bauten, die Galaxis hat gelernt, dass die Great Wurf der Menschheit nicht der Technologie oder ihr Taktiken waren. Es war ihr absolut Weigerung, diejenigen im Stich zu lassen, die Hilfe brauchten, in einem Universum, das nur Eroberung und Unterwerfung gekonnt hat. Hatten Menschen in Drittoption eingeführt, Zusammenarbeit, und Endmatch das den ganzen UNT our SCHIAD.end.